Voilà. Voilà les services que vous avez avec Amazon et leurs prestataires. J'ai acheté une machine à laver avec service, installation et reprise de mon ancienne machine. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont livré la machine. J'étais là, j'ai dit dans 10 minutes je suis là. Ils ont livré la machine. Ils l'ont laissé devant ma porte et ils se sont barrés. Alors que j'habite toute seule, je leur ai bien dit que j'arrivais. Ils m'ont raccroché au nez, ils m'ont mal parlé. Ils m'ont laissé la machine devant ma porte.
Voilà. Voilà le service que vous avez avec Amazon. Quand vous contactez Amazon, ils n'en ont rien à faire. Ils me disent de me débrouiller toute seule, et que malheureusement, ils vont pas revenir. Voilà. Non gira proprio. Ecco, la lavatrice praticamente l'ho aperta e è arrivata danneggiata, tutta abbozzata. Regarde, c'est génial. En plus, elle est hyper silencieuse. Génial. Je fais déjà tourner une paire de rideaux. Bisous mon cœur. Brach der Angeklagte deshalb in die Wohnung von Rickard Niemann ein, durchwühlte mehrere Fluren und brach ein verrostete Fenster auf. Bevor er jedoch schwebenswerte Gegenstände finden konnte, wurde der Angeklagte von den Flugzeugbehauptungen Sì, 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 sì. Quanto poco